Kameme TV. Amukira geithio tukoyo wa tariki inya mweri wa kana mwaka wa 2023 ne gatho muno makiria ne guthie na mbere gucagura session ya Kameme TV kuria guothe uratwa mukira uyu ni Mutamburuko wa Mohoro ni maingi tukuhariirie na reke twambe tuhutiririe mamwe mamaria tukuhariirie tuko wa umuthi. Mamwe mamaria tukuhariirie. The other ones have been saying, oh, these people unataka tu handshake, nusu mukati, and so on. Take it to Mr. Gachagua. Tell me, I don't even want to shake his hands. Raila Odinga kuga wedareda geithika na thirikari ya nuthumugate na thirikari ya Kenya Kwanza na mĩario ĩngĩrema no gucoka megũcoka mĩrũrũngano-inĩ. Atongoria a makanitha itheramu na ikundi cia gutetera ihoto cia o mundu kuria mĩario ĩrĩa ĩgũtabanio ĩkuruhanie honge ingĩ kuma nja wa bunge. I do not understand why the police resorted using the live bullets. You are hurt by a tear gas canister. Honestly, that is not a maximum force. It is within the allowable limits. Munene wa borithi Japhet Kameme gutetera maabitha a borithi akiuga mangethanĩire na andũ mĩrũrũngano-inĩ ya Azimio kũringana na watho. Na mũndũrũme ũrekwĩrwo kũraga mũrũ wa nyina Hwaĩ wa ira Kirinyaga gũkorwo eyũragĩte na njĩra ya kwĩita nyũmba-inĩ ya nyina thutha wa gũtinda agĩethwo nĩ maabitha a borithi. Na yashiko tukuwa umuthi ni Nyambura wa musha ritwa riakwa ni Mumbi wa Shige ni ngatho ringi ni undu wa unyitaniri waku na tukiambiriria ngwataniro ya Azimio la Umoja yugite no nginya maundu maria mothe yendekithitie thirikari ihingie mariririo thiini wa mĩario ya wĩiguano iria ikwambikwo. Mutongoria wa ngwataniro eno Raila Odinga augite ndumiriri ya President William Ruto ni aumire nja ya uria mieneno yeri ya iguithanirie. Mwandiki witu Kimani wa Ngũnjiri ni waratwambiriria na riboti ino. Uteti wa kwambiriria mĩario ya ũiguano gatagati ka mwena wa thirikari na mũng'ethanĩro ni woete mwerekera mwerũ thutha wa ndũmĩrĩri ĩrerekereirio nĩ mwahu wa Azimio. Riu Azimio yugite gutiri undu no mwe wa maundu matatu maria Azimio ikoretwo igithing'iriria thirikari kurora utegukorwo metha-ini ya mĩario. Mutongoria wa Azimio Raila Odinga akiuga ati ndumiriri iria yarekereirio ni President William Ruto muthi wa kiumia yathire nja wa maria maiguanĩirwo ni mĩeneno yeri. Ruto made his statement, but I just want to say that that was not the basis of the understanding between the parties that were negotiating or talking between us. That statement fell far short of what had been agreed, and they know it. Ndumiriri ya President na Raila muthi wa kiumia ni monekanire kuhe ũritũ mũnene kũmbwo werũ gwa kamĩtĩ ya IEBC. No rĩu Azimio yugĩte na ngarama ya mũtũrĩre hamwe na kũhingũrwo kwa mĩtambo ya ũtari wa kura ni maũndũ marĩa no nginya marĩigĩrĩrwo metha-inĩ. So many of our people who cannot put a bread on the table, and we said we will not rest until this matter is resolved. Auditing of the servers
so that we can put this matter to rest. We understand that some people are trying to tamper with the servers. They need to know that we are watching them. We know it, and we also know that's why we are talking about a forensic audit by experts. Raila nionanitie kwaga mwihoko na kamiti ya bunge ya theri gutwarithia na mbere mĩario ĩno, na ũguo Azimio ĩkendekithia kũmbwo gwa kamiti ya andũ 18 no ĩkaheanaga riboti yayo kũrĩ kamiti ĩngĩ ya ataaramu matarĩ bunge-inĩ. This process, we want it to be akin to the process that was led by Kofi Annan, that we're going to have members of parliament in it, but they are going to sit outside parliament. They will negotiate and only take the final product to parliament as an accord, which will then be passed by parliament. Raila nĩ areganĩte na atĩ kũrĩ na itanya o rĩothe rĩa kwenda ngeithi cia gũkuruhanio harĩ thirikari, akiuga atĩ thirikari nĩyo yahoire kũgĩa na mĩario na rĩu akiuga angĩkorwo thirikari ndĩkuonania ũnyitanĩri mwega Azimio nĩ gũcoka mĩrũrũngano-inĩ. If the other side does not cooperate, then we will have no other option but to go back to the trenches. And this will be maybe as early as sometimes next week. No president akiaria arĩ bũrũri-inĩ wa Rwanda augĩte ndakũhe kanya o gothe ngeithi cingĩcũngĩrĩria kũgayana thirikari na Azimio. The handshake that brings the opposition and government into some conundrum and a mongrel and an outfit that is undemocratic, unconstitutional, and illegal. We are a democracy, and in a democracy, it is underpinned by a system of checks and balances. That is a language coming from the other side. They're the ones who have been saying, oh, these people, unataka tu handshake, nusu mukati, and so on. Take it to Mr. Gachagua. Tell me, I don't even want to shake his hands. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Na tũrĩ ciĩgiĩ ndeto ĩyo, kanjũ ya makanitha ya NCCK ũnyitanĩri na kanjũ ya aithĩramu na ikundi ingĩ cia kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ nĩ ciendekithĩtie kũhanyũkio kwa mũbango wa kũmba kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩgũtabania mĩario ya kũnina ndũgamano gatagatĩ ga thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro nĩguo kũhotithia bũrũri kũgĩa na kĩhonia kĩa mathĩna marĩa makoretwo magomeire bũrũri kwa ihinda. Oho ningĩ ikundi ici nĩ ciendekithĩtie anyiti itemi kuma honge itiganĩte bũrũri-inĩ makuruhanio harĩ kũmbwo gwa kamĩtĩ ĩno. Mwandĩki witũ Mwaura wa Gunya ena ndeto ĩno makĩria. Thikũ igĩrĩ thutha wa mũtongoria wa bũrũri kwendekithia kũmbwo gwa kamĩtĩ ya mwanya ya bunge nĩguo kũmũrĩka mateta marĩa makoretwo makĩheanwo nĩ atongoria a mũng'ethanĩro, anyiti itemi kuma honge itiganĩte nĩ mathiĩte na mbere gũtũgĩria itua rĩrĩ makiuga ũyũ nĩ ũndũ ũtongoretio nĩ ũgĩ mũnene. In this regard, commend His Excellency the President Dr. William Ruto and the leader of Azimio la Umoja, Right Honorable Odinga, for hearing the plea of Kenyans and seek to engage in consultations to resolve the political differences. It is unfortunate that so much blood of Kenyans had to be shed and so much property destroyed before the voice of the reason prevailed. Let all consultations be open and in good faith, truth, because Kenyans deserve truth in all processes as citizens listen to each other. Kanjũ ya makanitha ya NCCK ũnyitanĩri-inĩ na kanjũ ya ithĩramu na ikundi ingĩ cia kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ nĩ itabanirie gĩikaro kĩa hamwe kũrĩa mamũrĩkire rĩendekithia rĩrĩ na mahinyĩrĩria bata wa kũrĩhanyũkia nĩguo gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa makoretwo magomeire bũrũri. We now urge the leadership of all political parties in parliament to fast track the formation of the Joint Parliamentary Select Committee to carry out the necessary consultations to set the framework to address the issues of concern. We believe that the agenda for the national consultations shall be premised on the long-standing issues affecting Kenyans. What we are asking is that Parliament, being a government body,
that that committee be open to engage with all the stakeholders in the country, including the faith leaders, the civil society, the private sector, and all the labor unions and so on. Rĩrĩkithia rĩa mũtongoria wa bũrũri thikũ igĩrĩ hĩtũku nĩrĩo rĩacũngĩrĩirie mũtongoria wa Azimio Raila Odinga kũrũgamia mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathiaga na mbere. Nĩ ĩracũngĩrĩria ũthũkangia wa indo, ikuũ na gũthararia thayũ wa bũrũri. Rĩu atongoria ya ndini makĩendekithia makinya ma kĩwatho matacũkĩria arĩa othe maunire watho hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Our call is for us not to engender impunity, but anyone who committed a crime during the period of Maandamano or during this crisis, we are asking the Inspector of Police and the DPP to take action in line with the law. While we welcome the gesture of peace by our leaders, we share our deep condolences with all families that were bereaved by the death that occurred during the days of mass action. Police officers, civilians, so on. We pray that God will grant you consolation and peace. We are also praying for speedy healing and recovery of those who are injured. Igũrũ rĩa maya atongoria aya nĩ mendekithĩtie gũkuruhanio kwa anyiti itemi kuma honge itiganĩte harĩ kũmbwo gwa kamĩtĩ ĩno. Gũkũ makĩũria atongoria arĩa makoretwo marĩ mũhĩnga wa ũkinyanĩria wa ũiguano metĩkĩre kuororohia ngoro ciao nĩ ũndũ wa bũrũri. Yes, there has been report that there are hardliners on the Azimio side as well as the government side. Our message to them is that they soften their hearts. They listen to the voice of the people and also the voice of God this Easter and this Ramadan to actually go to the table, engage in discussions that will bring peace to the country. Yes. Girivotera Kameme TV, jitagwo Mohoro wa Gunyama. Na munene wa borithi Japhet Kameme nĩ atugĩrĩtie maabitha a borithi nĩ kũgacĩrithia thayũ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ĩrĩa ĩratabanagio thikũ igĩrĩ harĩ o kiumia. Kameme ũrĩa ũkwaragia hĩndĩ ya gĩikaro gĩa gũthũrima maabitha 12 a borithi arĩa maranyotera gĩturwa kĩa mũnini wa Inspector nĩ areganĩte na riboti atĩ borithi nĩ mahũthĩrire hinya mũkĩrũku na gũcũngĩrĩria ikuũ na nguraro cia a Kenya o ũndũ ũmwe na andĩki a mohoro. Gĩtaũ wa Wanjikũ no tũharĩirie riboti ĩno. Thutha wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja kũrũgamia mĩrũrũngano ĩrĩa ĩratabanagio thikũ igĩrĩ oro kiumia, maabitha a borithi nĩ makoretwo magĩũkĩrĩrwo gũkĩrĩkana nĩ mahũthĩrire hinya mũkĩrĩku na gũcũngĩrĩria nguraro na ikuũ, no mũnene wa borithi Japhet Kameme nĩ eyumĩrĩtie na kũmatetera kumana na ũrĩa marutire wĩra wao. You are hurt by a tear gas canister. Honestly, that is not a maximum force. It is within the allowable limits. Akĩrĩ na ndĩki ya mohoro, Kameme nĩ areganĩte na ndeto ĩno akiuga maabitha ake marutire wĩra kũringana na gatiba na mawatho. Moved in with what is allowed in internationally, international policing practice. Tear gas canisters, water cannon. That is what we used. And the room, that is what we used. Akĩmũrĩka tharĩkĩra na nguraro kũrĩa ndĩki ya mohoro, Kameme oigĩte wabici yake nĩ ĩrutĩire kũmagitĩra gũtigĩrĩra nĩ maruta wĩra gũtarĩ kũguoyohio. I assure journalists you are safe and secure. I need to let you know I have relatives who are journalists. Yes. I have close friends who are journalists. Can you imagine one day waking up with the wish to arm a close friend? Oho Kameme nĩ oigĩte nĩ mambĩrĩirie ũthuthuria kũrĩ maabitha arĩa monekanire mbica-inĩ makĩũraga ngaici icio cia ngari na gũikia ndogo ya kũruta maithori. Any issue of malpractice or misconduct brought to us is investigated and we take action. Ningĩ Kameme nĩ acokeirie ngatho ateti nĩ kũrũgamia mĩrũrũngano ĩno. I thank the politicians. They pronounced themselves, called off the demonstrations. They are talking, and that way, as a police service, we can now spend more time in crime prevention. Kameme ekwaragia thutha wa gwĩkinya gĩikaro-inĩ gĩa gũthũrima maabitha 12 arĩa maranyotera gĩturwa kĩa mũnini wa borithi kĩrĩa gĩatigirwo theri thutha wa Edward Mbogua gũtiga wĩra. A total of 30 did apply, and we saved through the process to a short list of 12, and we commend all those officers and those Kenyans
who did apply. Muikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa ũruti wĩra wa borithi Eliud Kĩnuthia oigĩte rũhonge rwa borithi nĩ rũgũkorwo na mũnini wa borithi thĩ wa thikũ 14. It is a tough competition and all the candidates are putting their best feet forward. We wish them well. Ndagĩtarĩ Vincent Makoha nĩ ũmwe wa maabitha 12 arĩa maranyotera gĩturwa gĩkĩ. I am a PhD holder. I am doing another PhD. The first PhD was in religion. My focus was in governance and public administration. Ngĩribotera Kameme TV, njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Gĩtaũ nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Nĩ ngatho mũno makĩria wa ũrathiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Twĩtĩkĩrie tũkorwo tũgĩkĩria oro hanini no ndũkehere mĩtambo-inĩ. Tũracokereria na riboti makĩria kahinda gatarĩ kũraya. Tatua Mzuka Cash Bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5,000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu, kila unapocheza tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utashinda Tatua Mzuka Cash Bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uchomoke na hadi shilingi $100,000, pikipiki, generator, car wash machine na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1,000 na ushinde Tatua Mzuka Cash leo. Upendo huvumilia, upendo hufadhili. Hauna wivu, haujisifu wala hauna kiburi. Upendo hauji kwa masharti, bali hukusudia kutoa tu, wala sio kuchukua. Kupata upendo kama sikiza tune yako, dial *811 *621#. Hii Easter, burudika na Star Times. Enjoy amazing Easter offers on our decoders at our business halls. DTT paid decoder reduced from 1,499 to 1,200 shillings. DTT FTA decoder reduced from 2,699 to 2,299 shillings. DTH decoder reduced from 1,499 to 1,300 shillings, inclusive of 1-month classic subscription. Offer runs from 27th March until 10th of April 2023. Star Times. Enjoy digital life. Twina ndũmĩrĩri njega kũrĩ we mũroreri wa Kameme TV. Rĩu no amũkĩre ũmemerekia mũkinyanĩru wa ĩmwe kwa ĩmwe wa Kameme TV kũhĩtũkĩra mũtambo wa Pan. Na mambo itakuwa namna hiyo. Nĩguo gũkenera mwago ũyũ ũrabatara gũscan TV yaku. Ũthiĩ na mbere gũkenera mwago mũkinyanĩru kuma ceceni-inĩ ya Kameme TV. Welcome, welcome, welcome. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Nĩ ngatho rĩngĩ nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũtũcagũra na tũgĩthiĩ na mbere kwambĩrĩria mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ. Kĩgĩna kĩa andũ akũrũ kĩrĩrekagĩrĩrio mbere ya mĩcara ya aruti wĩra a thirikari o mweri. Gĩkĩ nĩ kĩĩranĩro kĩrĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto eranĩire ũmũthĩ. Ningĩ Ruto nĩorĩtie rũhonge rwa NSSF na anyiti itemi angĩ kwarĩra mĩtaratara ya gũkuruhania a Kenya a ikĩro ciothe nĩguo mũndũ eigĩre mũthithũ wa ũkũrũ-inĩ. Mwandĩki witũ wa Ngui wa Mũirũrĩ ena riboti ĩno makĩria. Kari ikiambĩrĩria mũbango wa Inua Jamii harĩ andũ akũrũ arĩa makinyĩtie mĩaka 70, itanya rĩarĩ kũmateithagĩrĩria na mbeca nini iria nĩ ciringi 2,000 o mweri, no mbeca ici itikoretwo ikimakinyĩra ta ũrĩa kwabangĩtwo.
of the Defence Forces. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũkĩrehe mateta kuma kũrĩ akũrũ makiuga nĩ matiganĩirio, no ũmũthĩ President William Ruto akĩhingũra kĩgomano gĩa kwarĩra mĩtaratara ya gũtangĩkĩra andũ arĩa matarĩ ũhoti rungu rwa Ministry ya ũruti wa wĩra nĩeranĩire kwambĩrĩria mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ mbeca cia akũrũ irerekagĩrĩrio mbere ya mĩcara ya aruti wĩra thirikari o mweri. Cabinet has now approved that from June 1, the social protection cash transfer money will be disbursed before salaries of public servants is disbursed. President augĩte ihinda nĩ ikinyu andũ akũrũ arĩa marĩ na mawathe na arĩa matehotete makorwo magĩteithĩrĩrio kuona kũrĩ na gĩcunjĩ kĩnene kĩa Akenya magũmĩirwo nĩ ũkĩa mũnene ũndũ ũrĩa ũtigĩte ona ciana nyingĩ hatĩka-inĩ ona ya kwaga gĩa kũrĩa. The government has allocated 28 billion to support cash transfer programs implemented by the State Department for Social Protection. These programs include older persons, orphans and vulnerable children, persons with severe disabilities, the hunger safety net for poor and vulnerable households in the ASAL regions, and the Inua Jamii program. Minister wa ũruti wĩra Florence Bore augĩte itanya inene rĩa ministry no nĩ kwaramia mũbango ũyũ wa gũteithĩrĩria andũ, akiuga mũhĩnga mũnene nĩ wagi wa kĩgĩna gĩa kũigana gũkũ nake mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya magavana Anne Waigũrũ akiuga mĩhĩnga ya kĩgĩna ĩngĩeherio mũbango ũyũ no ũkinyanĩrio. The social sector has a population of about 20 million, comprising of children, older persons, and persons with disabilities who require social protection services. Yet, the funding for this sector is currently at 0.7% of our GDP. Investing in social protection is also a key way of achieving the Sustainable Development Goals in Kenya. Nake mwandĩki mũnene wa kotu Francis Atwoli nĩ orĩtie gũkorwo na mũbango wa gũkuruhania andũ othe kũrĩa President orĩtie rũhonge rwa NSSF kwarĩra mĩtaratara na mũkenya wothe ahote kũiga kĩgĩna kĩngĩ mũteithio ũkũrũ-inĩ. Let me call upon those running other occupational pension schemes not to view the changes and the seriousness you have taken to transform National Social Security Fund as a threat. This is a compliment. Na ciĩgiĩ mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa NHIF, President augĩte ũndũ ũyũ nĩ ũrarorwo makĩria nĩguo gũtigĩrĩra arĩa marĩrutaga mbeca nini o mweri irĩkoragwo irĩ ciringi 300, akĩongerera atĩ na warigitania kwĩrutĩra nĩ marĩheagwo kĩgĩna kĩnini kuma gwĩ thirikari. Mekwaragia hĩndĩ ya kũhingũra kĩgomano gĩa gatatũ harĩ kwarĩrĩria mĩtaratara ĩtiganĩte ya kwagĩrithia motungata kũrĩ andũ makĩria arĩa akũrũ, arĩa marĩ na mawathe na arĩa mahatĩrĩrĩkĩte kĩmũtũrĩre. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Na tukimurika riboti ingĩ, arũgamĩrĩri anene a kambuni ya Telkom Kenya nĩ magunĩkire kĩmbeca na wendia wa shares cia kambuni ĩyo kuma kũrĩ kambuni ya Jamhuri Holdings ikĩenderio thirikari. Ũũ nĩ kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Jamhuri Holdings Paul Cunningham, ũrĩa ũkũhũngagwo mahũri-inĩ kamĩtĩ cia bunge iria irathuthuria thũgũri ĩyo. Mũrũgamĩrĩri wa kambuni cia Helios na Jamhuri Holdings Paul Cunningham nĩ akinyirie mbere ya kamĩtĩ cia bunge iria irathuthuria ũrĩa shares cia kambuni ya Telkom Kenya ciagũrirwo nĩ thirikari ya Kenya kuma kũrĩ kambuni ya Jamhuri thutha wa gũkorwo ategwĩkinyia hau kabere. Bit of the first. Paul nĩ ahithũririe atĩ maabitha ngathĩ cia igũrũ kambuni-inĩ ya Telkom Kenya nĩ magunĩkire kĩmbeca kuma harĩ ciringi bilioni 6.9 iria thirikari yarĩhire. You can tell us later which of the management and employees at Telkom qualified for an incentive. I can't name names because I don't have that information in front of me. It will have been the senior management team at Telkom. In terms of the MIP, that was all managed by
a third party because it was structured in the form of a trust. So I don't. Ona kuri uguo Paul uria ni raia wa kuma bururi wa Ngeretha ni yeheranirie na thoguri yo akiuga ndanyitire itemi ria imwe kwemwe ona thengia wa gukorwo niwe wikirite kirore maratathi mothe maria mahuthikire. As either the truth. Oho Paul ni ateteire wendia wa shares icio akiuga ni mathingatire mitaratara yothe iria yagireirwo na riu kiria gitigarite ni thirikari kwigwatira shares icio. Have invested over $3 billion across 33 countries. Kenya has been an important part of that, but there has never previously been any question over the probity of us as a firm, the provenance of our funds. Mũngeretha ũyũ nĩ athiĩte na mbere gũtĩtĩrithia gũtirĩ ũteti wahũragwo thũgũrĩ-inĩ ĩno ona thengia wa gũkorwo thũgũrĩ ĩno yatũbanirio thikũ nini mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka mũhĩtũku. That there was absolutely no direct involvement with the former president in this matter. I certainly never dealt with him. I'm not aware of anyone else having dealt with him. He is not a shareholder or beneficiary of any of the proceeds, either directly or indirectly. Kumana na uge wa Paul leo ni atanyitwo kuonania maratathi ma uria aruti wira acio a Telcom marihirwo undu umwe na andu angi kana kambuni ingi cia guku bururi-ini iria ingikorwo ni ciagunĩkire kĩmbeca kumana na marihi maria marihirwo ni thirikari ya Kenya. What we cannot provide is evidence of where it goes from when it reaches the Helios fund to the individual investors. That is very much subject to. The information we are interested essentially is how evidence of how much went to the transaction advisor, how much went to legal advisors, and how much went to the management of Telcom Limited. Handu-ini hake uria wari minister wa ukinyaniria Joe Mucheru ni yeheranitie na wendio cio akiuga ministry ya kigina niyo yatabanagia thoguri iyo. No na kuri uguo Mucheru ni augite kambuni ya Telcom iri no hoti munene wa guthondeka baita iri moko-ini ma thirikari handu ha moko ma andu kiumbe. The money the Ministry of Health is using with NHIF for all their communications, the money that Defense is using, NIS is using, the police service is using, if all that is put together, they would make Telecom Kenya profitable. Handu-ini ha Kameme TV, Njitagwo Njoroge wa Kimani. Nĩ ngatho Njoroge nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere thutha wa kũrũgamia mĩrũrũngano kwa ihinda, mũthĩ mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga nĩ acereire andũ arĩa maguraririo kana magurarĩtio mĩrũrũngano-inĩ ya kiumia kĩhĩtũku thibitarĩ-inĩ itiganĩte kaunti-inĩ ya Nairobi. Akĩaria arĩ thibitarĩ-inĩ wa Mbagathi, Raila nĩ amenereirie maabitha a borithi nĩ kũhũthĩra rithathi akĩhinyĩrĩria mĩrũrũngano ĩrĩa maratabanagia yari ikoretwo iri ya thayo. Kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ya kiumia kĩhĩtũku, andũ matanyihiire mũgwanja nĩo marathiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta na Mbagathi hamwe na mathibitarĩ mangĩ kaunti-inĩ ya Nairobi. Raila Odinga akiuga aya nĩ arĩa maguraririo nĩ maabitha a borithi. We have seen some of these patients. Some of them are having gunshots in the chest, others in the groin, others in the arm. And all of them are telling us that they were shot, they were unarmed, they were not attacking anybody, they were moving away, and the police were using live bullets. Kiaria arĩ thibitarĩ-inĩ wa Mbagathi thutha wa gũcerera amwe yao, Raila nĩ akumithĩtie maabitha a borithi nĩ kũhũthĩra rithathi rĩrĩa mang'ethanagĩra na arũrũngani, agĩtetera mĩrũrũngano ĩrĩa matabanagia na kuga yarĩ ya thayũ. Police should never use live bullets against unarmed civilians. If the police want to apprehend civilians, they can shoot in the air, they can use other forms to be able to apprehend, but not live bullets aimed at killing.
ona gutuika Raila Odinga ni arugamitie mirurungano eno kwa ihinda niguo gwetha kihonia kia mateta magwataniro ya Azimio kuhitukira mĩario. Odinga ni okiriire munene wa borithi Japhet Kameme ni gwitikiria maabitha mahuthire hinya mukiruku riria marangethanira na raia. We are seeing a very, very dangerous development taking place in our country ever since IG took over the office. Therefore, this kind of acts of brutality must stand condemned in the strongest terms possible. We had said that this was going to be peaceful demonstrations. And indeed, the demonstrations were very peaceful until they were provoked by the police. The police, of course, were also using tear gas and using water cannons. I do not understand why the police resorted using the live bullets. Kwa ihinda ria ciumia igiri iria ngwataniro ya Azimio ikoretwo igitabania mirurungano, andu matanyihire 20 nio maguraritio na angi matanyihire 5 kurwo ni mioyo yao. Ngiribotera Kameme. Na tugitigana na icio tumurike riboti ya kieha. Mudurume wa ukuru wa miaka 43 uria urekwirwo kuraga muru wa nyina uria mukuru Waira nyonekanire eitete na kurerikana Peterson Kamau araguthire muru wa nyina Julius Gitari na Shuma Mutwe na gushoka gwithara no muthe aikari mamukora ecuritie nyumba-ini ya aciari yake akihuthira waya ya thitima. Riu aikari ni mamakitio ni giko giki makiuga ni undu wa kieha kuona megukorwo magitabania mathiko ma andu eri a nyina omwe. Wainaine wa Kierie ena ndeto ino makiria. Ni aikari ya itura ria Muthigi Kinyaga mwena wa Mwea maihuritwo ni kihana kimako thutha wa kuhithukia mwiri wa mundurume uria urekwirwo kuraga muru wa nyina muthe Waira eitete kihuthira waya ya thitima. Peterson Kamau wa ukuru wa miaka 43 arekinyirie kwa muru wa nyina Julius Gitari mathaine ma thaa 3 cia hwaini aramwita na mauma na njara igwikana kimwira ni ekumuraga mbere ya muguthite na Shuma Mutwe. Kuringana na uhoro uria tunyitite ni ati andu aya eri ni marakoretwo mari na ngurani igiri mari ari nyina eri na makorwo mena ngurani ni mararemirwo ni kwarira maundu mao na makuraumira mbara agatagati-ini ka mbara iyo umwe aratuikire wa gukorwo akigura rauru na gatuika wa kuhuruka. Kamau aracokire gwithara na aikari marambiriria gwethana nake magitigira ya gutabania ngero ingi kuona hindi ciothe anywa njohi bereria bara kuri aria maciaranirwo nao. Agikira ndeto eno mukonde munini wa cibo wa itura riri Crispin Agathoni wa Maceria augite mwikwirwo akorirwo eiteire nyumba-ini ya aciari yake akihuthira waya ya thitima. Na ndeto ni tware gikoro ni gitini menya Waira na thutha wa gwiciria uria tungimucaria ni turacoka gukora riboti cio muthe kiroko ati ni acuritie. Riu aikari ya itura riri ni matariirie kiha kiria mena kio makihurukia andu eri a nyumba imwe. Family no rigugoro unduria riu turarigo riu mekuthika andu eri Gitari na tuthike Kameme murigo ucio no munene riu kwira andu aria mokite ahogo metikire tunyitanire nao ni undu tungato no munene na no muritu. Giko giki ni kigiritanitio na uhuthiri wa dawa cia kurefia hamwe na njohi. Aikari makiuga namba ya njuragano na andu kwiruta muoyo ni ongererekete makiria matura-ini maya. Maundu mamwe maria marahappen ta mayo guo ni uhoro wa kwa kumani na depression ni tondu ria mundu agumirwo akorwo ringi muturire watuika uteguthi na mbere andu marakinya handu makingira thini wa dawa cia kurevia. Handu-ini ha Kameme TV kuma itura-ini ria Muthigi Kinyaga Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Ina wa Kierie. Na ni uhoro wa kieha muno makiria. Ni ngatho we urathie na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ guku gwa Kameme TV. Uyu ni Mutamburuko wa Mohoro. Tutikirie tukorwo tugikiria oro ringi no ni turacokereria na riboti makiria ndugathenge mitambo-ini. Negocie sana.
gets better. Kamata Mita na Moti. Instant na Lotto. Play with 50 bob and win 1 million Kenya shillings every hour. There are bonus shopping vouchers worth 100,000 Kenya shillings. Alafu every Wednesday, every Saturday, you can win up to 200 million Kenya shillings in our grand mega jackpot. Si mamilioni peke yake Mike. Kamata Moti. This Easter, ndani ya Lotto. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777-000. Andika neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Waiter, let a bill. Keep change. Ole matope. Unatoa wapi hizi do? Nilicheza tatua 3 na shilingi yangu 10 nikalima kitu naitwa mzuka bonus. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9. Ukifuatanisha na neno win. Fika, lipa githeri zako 100. This message has been approved by the BCLB. Nyambata nyeno ngombata Oiga jikoro keno ngodhie Nikere ungo kararie Mahoya mare makiambelelia Nikebalelia ngogo dhaira Kai wako au kanjigua Demogore Nada kamea jeso Ukavati Nane Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtũcagũra. Na rĩu ikinya-inĩ rĩa gũtigĩrĩra thũgũri ya mĩgũnda na manyũmba nĩ oranwo na tũria nĩme rĩu anyiti itemi rũhonge-inĩ rũrũ nĩ manyitanĩire kũmba ngwatanĩro ĩrĩa ĩkũrutithania wĩra na thirikari makĩria harĩ ũthũrĩmi wa ũkinyanĩru wa kambuni ici. Rĩu ene kambuni arĩa manacaithia a Kenya na gũcũngĩrĩria kũragwo kĩgĩna kĩao harĩ thũgũri-inĩ ya mĩgũnda matigũkorwo magĩtĩkĩrio ngwatanĩro-inĩ ĩno a Kenya makĩũrio gwĩthemana na kambuni ingĩ iria itarĩ iretĩkĩra gũthũrimwo. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Nĩ anyitĩte ngwatanĩro-inĩ ya wendia wa mĩgũnda rĩu manyitanĩire gũtheria rĩtwa rĩa rũhonge rũrũ gũkũ makĩranĩra gũtigĩrĩra tũrĩa nĩme tũtirĩ na mweke wa gũthagathagia Kenya. Thina ũkagwĩtwo kũmathĩrwo kĩhonia ngwatanĩro ya gũtũma ũhoro ũyũ ũkinye mũico tondũ no ũkorwo andũ manacaya no makaga andũ mangĩaria na nĩkĩo tũrokire nĩgetha tũtuĩke mũgambo nĩgetha gũtikagĩe tu na andũ marĩciragia atĩ andũ arĩa othe mendagia mĩgũnda nĩ mĩkora na kwaga mawatho mau andũ makoya kanya kau nĩgetha makatuĩka a kũrĩa karĩa nĩme na nĩkĩo tũroka hamwe nĩgetha nginya tũhote gũikara thĩ na thirikari na andũ acio othe ndagweta tuikare thĩ. Rũhonge rũrũ rũkagwetwo gũkorwo rũhatĩrĩrĩkĩte nĩ wagi wa mawatho marũmu Akenya magĩtobereria kĩgĩna kĩao kumana na kambuni cia matharara. Kũgĩe na njĩra ya kwĩ self regulate
kuga self regulation kuga tiriri uhoro wa gwikira mawatho maria mangi twarithia na mbere tondu ma ni gukorwo ati bururi witu ni urakura na o mundu wothe guti uteriragiria kugia gatiri uhoro wa mugunda kana wa broti is a need ti undu wa luxury kana wa gwikenia koguo tukite nigetha tucaria kihonia amwe itu mana tebesha through company iria stari na wigiriki mwega na nikio tucokaniriirie nigetha onawe mukenya wija hau ugahota gukurana ni iriku njega na ni iriku njuru. Ene kambuni iria ciana caithi ya Kenya makorotwo kumana na kuriukia kambuni iria ciagwa magicihe maritwa meru riu ngwataniro no ikuhuthira makinya maya hari kweheria andu taya aikoro ni record ciaku ti straight na ti njega ri ndungiingira association ino tithero gatagata-ini gaitu ni kugoretwo na andu aria matari ehokeku thiini wa industry ino itu ya uguri na wendia wa migunda na andu aingi makakorwo na kiriro kiingi muno ni gukorwo ni mbeca cio iria monete na thithino nyingi ni matete tondu matiaheirwo either title deed kana ona mationire nyumba iria marihite kwitukira unyitaniri wa ministry ya migunda na honge ingi cia thirikari rigwataniro ne kagweta matuko mega mokite hari ya Kenya riwigithia wao kigitirwo kambuni yo yothe kwenda kwiyunga na ithue kana kunyitanira na ithue no nginya ikorwo ina certificate ya registration no nginya makorwo magituonia ni ya directors ya kambuni yo tondu kuri angi manakorwo na tugite ya gutunya andu au kabere no nginya makorwo mena testimonial kana wira kuma gwi customer masavite no nginya ukorwo uranite biashara kana ukoretwo biashara-ini at least mwaka umwe ona kuri ugo mendekithia makuigithia ciringi milioni 500 cia kuriha igithia kugikinyanira kambuni-ini ciagwa ni rirutitwo mahitia riu endia makegweta njira ino ta undu tangihonia thina uyu Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mbataro wa Mwangi. Na tũgĩthiĩ nginya kaunti ya Nyandarua, arĩmi thĩinĩ wa kaunti ĩyo nĩ matabanĩtie mũrũrũngano magĩtetia gũcererwo gwa bataraitha ya raithi iria yeranĩirwo nĩ thirikari. Arĩmi aya maugĩte ona thengia wa gũkorwo meyandĩkithĩtie na bodi ya irio nyũmũ na makaharĩria mĩgũnda yao, bataraitha ndĩrĩ ĩramakinyĩra. Rĩu makĩũria ministry ya ũrĩmi gwĩka mĩtũkĩ mbere ya macereirwo nĩ kũhanda. Wambui wa Njuguna no tũharĩrie riboti ĩno. Mayũirwo nĩ marakara arĩmi kaunti-inĩ ya Nyandarua matetetie ministry ya ũrĩmi makiuga matirĩ marakinyĩrwo nĩ bataraitha ya raithi ona thengia wa gũkorwo maharĩrĩirie mĩgũnda yao metereirie kũhanda. Maugĩte ona thengia wa gũkorwo meyandĩkithĩtie na bodi ya irio nyũmũ matirĩ na mwĩhoko wa gũkinyĩrwo nĩ bataraitha ĩyo, magĩcakaya atĩ mbura ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kura ĩrorĩra thĩ kuona matiambĩrĩirie kũhanda. Thirikari ya kaunti na thirikari nene kaĩ mwatũragia bataraitha ĩtaroneka na rĩu mbura nĩ yurire na ĩrathiĩ gũkĩa tũtirĩ tũrahanda. Kaĩ thirikari ĩno twamĩthurire ĩgĩtwĩra nĩ ya hasara ĩgĩtũtua hasara agũkomaga iwanja-inĩ. Kũringana na arĩmi aya, thirikari nene nĩ ĩrĩga kũgaĩra kaunti ĩno mĩhuko ya bataraitha 2,200 magĩtarĩria ndĩaheanirwo na njĩra ya waragania. Tũrendwo ningĩ tũrerwo nĩ bottom up tukorwo ningĩ nĩ gũcoka tũracoka na thĩ ti ũteti twĩnaguo kana kũhũra thirikari ona kana kũhũra ngavana witũ no nĩ kĩrĩkanĩro kĩarĩkanĩrwo. Tũbeca tũu maheanaga twakũrũ rĩ nĩtuo tũrarwaria atumia magũrũ nĩgetha maremwo nĩ gũthiĩ rĩ moke mambĩrĩrie gũtũhe mbeca cia kũrũ. Niĩ ndirenda mbeca cia kũrũ, niĩ ndĩrenda hinya wa kwĩrĩmĩra na ndĩrenda kũrĩma. Tũhei bataraitha ako gũtirĩ mũtwĩra gũtirĩ. Oho nĩ mokĩrĩire atongoria mwena ũyũ na kuga matikoretwo makĩonania wendi wa kũmatetera, magĩkinyĩrĩria atĩ bataraitha ĩyo yaga kũmakinyĩra ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, mĩhang'o ya mahanda nĩ gũcererwo. Nginya kũgũra nĩ thĩna, nĩ wĩra ũrĩkũ ũyũ tũraruta. Tũkoria atĩrĩrĩ, Nyandarua rĩ kaunti iria ingĩ ciothe nĩ ciaheirwo bataraitha, Nyandarua tũtirĩ tuona. Gĩrĩirwo nĩ akorwo matigũtũteithia thaa ici matwĩre nĩgetha na ithuĩ tũmenye ũrĩa tũgwĩka, tondũ ũmenye mũkiha wa bũrũri nĩ arĩmi. Mũkihora thondekaga bũrũri nĩ arĩmi. Ũtiũke mũcoke rĩngĩ na ikero icio mwatũthumbũraga nacio. Rĩu ithuĩ tũraria tũtarĩ na ikero, mwathiũrũkire gũkũ na mwaka ti mũthiru. Mũgĩtwĩra tũmũthure nĩguo tũkamũtetera mũtũhe maĩ
tuhote kurima tuhote gwika maundu ma gwiteithia. Igeria ria MCA wa kwamurwo Stephen Mureithi ria kuhoreria arimi aya niririgire higa arimi magikia ritana kuri thirikari nene kumurika mathina maria makoretwo kaunti-ini ino megemaine na bataraitha. Ithuĩ tutire andu a kuhoya Nyandarua, mbeca twinacio muhuko cia kugura mihuko iria turerirwo mundu arerwo kuheo mihuko eno na mbeca twinacio muhuko no bataraitha gutire. Reke hindire gukinya tumenye akinya mihuko ko ni 5,000 tumenye Njoroge akua 2 Kamau akua 3 na thito gutire kindu no ino irakuo na ngungo iyo twina ciuria nyingi. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Na riu bururi wa Kenya ni wamukirite kigina kia muigana wa ciringi bilioni 1.7 kuma kuri ngwataniro ya mabururi ma ruraya iria ikuhuthika kuhitana na ngaragu hamwe na tafarira itiganite cia ucenjia wa riera. Akiria hindi ya kuruguria tafarira ya ucenjia wa riera na kuhitana na ngaragu, Minister munene bururi-ini Musalia Mudavadi nieraniria ati kigina giki ni gikuhuthika na njira ya utheri ukinyaniria tafarira itiganite. Thirikari ikiuga oho ni kuongerera muigana wa ciringi milioni 650 kuhura njeki tafarira ici. Thengia ya mbura nene iria koretwo igithie na mbere icigo-ini nyingi cia bururi, magana ma a Kenya no mathiete na mbere kugumirwo ni ng'aragu. Icigo-ini imwe mbura ino igicungirirĩa hathara, makiri ma mahiũ magithererio. Thirikari no ithiete na mbere gucaria uteithio wa kimbeca wa kuhurana na ng'aragu. Umuthi kuhitukira ngwataniro ya mabururi ma ruraya, Kenya ikiamukira muigana wa ciringi bilioni 1.7 iria ikuhuthika guteithiriria makiri ma a Kenya aria magumirwo ni ng'aragu hamwe na tafarira ingi cia ucenjia wa riera. Akiaria hindi ya kwamukira uteithio uyu, Minister munene Musalia Mudavadi augite thirikari ni gutigirira gutire na uhuthiri moru wa kigina giki. We therefore will honor our commitment under the grant contract to contribute a further 5 million euros, that is about Kenya shillings 650 million, as counterpart funding for the project. We will also ensure that additional funds are used prudently, that these funds are used prudently and for the sole purpose of ensuring our vulnerable communities cope with the impacts of drought and climate change. Mudavadi ni acokeirie ngatho ngwataniro ya mabururi ma ruraya akiuga gatagati-ini ka mwaka wa 2007 na 2022 ngwataniro ino ikoretwo igiteithiriria Kenya kuhitukira tafarira itiganite cia kuhitana na ng'aragu. Ona kuhanira uguo akiuga kuona ugwati wa ng'aragu no ukurire a Kenya aingi maitho, uteithio no urafatarania. It breeds poverty. And there is no dignity in poverty. So as we fight drought, we are also bringing dignity to these communities. We need to really continue pulling together. Maya mokite riri thirikari yugite iri na mubango wa gutigirira Kenya ni yerugamirira na njira ya gutigirira kuri na irio cia kuigana. Ngwataniro ya mabururi ma ruraya ikiuga muoroto wao munene ni gutigirira kuri na tafarira cingirehe kihonia gia gutura kia ng'aragu makiria thiini wa icigo nyingi iria igumagirwo ni riũa. It's only a stopgap measure. Our manifesto recognizes that an estimated 2 million households, that is 1 in 6, are food poor. The vast majority of these are farmers. We believe that support to farmers to raise productivity would not only enable them to feed themselves, but also generate a surplus that contributes to national food security and the economy. We have to look at permanent, sustainable livelihoods in the ASAL counties and the ASAL region for the future. Hadwini ha Kameme TV, titagugina wa Waduro.
Nĩ ngatho ngina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Nĩ wega mũno makĩria wa ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ, no tũgũkorwo tũgĩkiria oro rĩngĩ, na wona twacokereria nĩ tũgũkũmenyithia marĩa tũkũharĩirie thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ. Thiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. St. John Ambulance nĩ marugũririe Highway Rescue Centers nĩ ũndũ wa gũthaitĩra mĩoyo ya andũ rĩrĩa kwagĩa mĩtino ya bara-inĩ nene ya Naikuru gũthiĩ Nairobi. Centers ici ikoragwo Ngarariga, Rari na Kinũngi. Thĩna ũrĩa erutĩria ya kuma St. John makoragwo naguo nĩ kwaga ambulance ya kũgũthũkia arwaru thibitarĩ. Nĩ ũndũ ũcio St. John Ambulance nĩ maragwĩtĩra igongona rĩa gũcanga mbeca cia kũgũra ambulance nĩrĩo Charity Golf Tournament ĩrĩa ĩgakorwo tarĩki 14 mweri wa kana kũrĩa Limuru Country Club kwambĩrĩria thinacara na nuthu cia rũcinĩ o nginya thaa 4 mũthenya. Kwĩyandĩkithia ta mũndũ kĩũmbe nĩ 3,000 na group ya andũ ana nĩ 10,000. Tuĩka ũmwe wa gũteithia gũthaitĩra mĩoyo. Hũra 0707 762 627. Paybill nĩ 4092409. Account name wandĩke kiugo golf. Nĩ igongona rĩa gũcangithia mbeca cia kũgũra ambulance nĩyo Charity Golf Tournament tarĩki 14 mweri wa kana Limuru Country Club kuma thinacara na nuthu cia rũcinĩ. Mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taikawon kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Abiru chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria mũthenya wa Kiumia nginya Aramithi ciahanda thaa 4 cia ũtukũ. Nario mũthenya wa Jumamothi nĩ ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Na rĩu reke tũrike thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ na makĩria ma makocha 30 mambĩte kambĩ thukuru-inĩ wa Jomo Kenyatta mwena wa Juja kũrĩa maramũkĩra mathomo ma ũnyabara gĩkĩro gĩa CAF C. Hamwe na arĩa maramũkĩra mathomo maya nĩ kocha wa AFC Leopards ũrĩa ũrũgamagĩrĩra goalkeepers Lawrence Webo ũndũ ũmwe na mũteithia wa kocha wa Ulinzi Starlet. Arĩa othe maranyita itemi nĩ magathĩrĩirie ikinya rĩrĩ makiuga noyo njĩra ya gũkũria mũbira gũkũ bũrũri-inĩ. Sauti asubuhi mapema hivi. Humble yourself. Tulia,
na wewe utaendelea fiti. Sawa sawa. Students know that my senior coach alinipatia time ya kutrain after kufanya hiyo CAF D, so nataka nikuwe na more exposure, more experience na pia kuinteract na my fellow coaches, do at least niko na masomo zaidi. CAF D nilifanyia pale Thika, na kwa after venye nilifanya CAF D pale kwetu Murang'a tuko na youth, tuko na timu ya madem na pia tuko na academy ya watu wadogo. So me mostly ile time niko free mutrainisha watu wa academy. Na timu ya bururi ya mubira wa maguru ya Nyarari Harambee Starlets na matanyetwo kwambia meharĩrĩria mao mbere ya ngucanio ya kĩũrata na bururi wa Albania tarĩki 11 mweri ũyũ. Mũnini wa president wa FKF Doris Petra arĩ na mwĩhoko wa kũriũkia mubira wa Nyarari gũkũ bururi-inĩ, kuona kũrĩ na athaki aingĩ airĩtu marathakĩra irabu cia nja. Petra augĩte ũtongoria wa FKF ndũgũthutũkania mubira wa airĩtu ona gũtuĩka matirĩ na mbeca cia kũigana. One, that exposure. Two, you have an opportunity to showcase your talent, and you never know, because once you play out, there are so many scouts that come to those competitions. You see what happened when we played the CAF Club Champions Cup. It opened doors for so many of our girls players. So this is going to be the same for them. And playing out and during the window, it means a lot. I believe it means a lot to the players. But it's also not very smooth because financially we are still not being able to get enough finances to finance our activities. Because after the ban, there's a lot to be done. Because in the public eye, there's a lot of money at FKF, but that money has not come. Na tugitigana na icio umuthi kuri na ngucanio inya cia rigi nene ya Ngeretha na ithatu ni ciambĩrĩirie nĩ hingo cirathiĩ na mbere, na AFC Bournemouth manyitĩte ũgeni Brighton, Leeds United na Nottingham Forest na Leicester City marathaka na Aston Villa. Ngucanio ĩngĩ yetereirwo nĩ gatagatĩ ga Chelsea